Nathan Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vinda Vineshwari Vishabhanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tiruvhyascha Vipasindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Kamalesh is translating, huh? Yes, Guru Maharaj, Hare Krishna. Okay. I'm not seeing my screen the way I usually do. I usually have a picture of everybody. Let me see if I can get it. No. Okay, anyway, it's all right, I guess. Text 19. Padesu sarvabhutani purusha stiti padovidu amritam shemam abhayam trimur no dai murdasu. Translation: the Supreme Personality of Godhead is to be known as the supreme reservoir of all material opulences by the 1/4 of his energy in which all living entities exist. Deathlessness, fearlessness, and freedom from the anxiety of old age and disease exist in the kingdom of God, which is beyond the 3 higher planetary systems and beyond the material coverings. Tekst 19. Ze względu na to, że 1/4 energii Pana tworzy świat, w którym żyją wszystkie te istoty, najwyższa osoba Boga nazywana jest oceanem wszelkich bogactw materialnych. Wolność od śmierci, strachu oraz trosk związanych ze starością i chorobami istnieje w Królestwie Bożym, które znajduje się ponad 3 wyższymi systemami planetarnymi i poza materialnymi okrywami. Okay. So this we've been familiar with, that the material world is only a small portion of the total creation, mentioned as 1/4, or just to help us understand. Go ahead. Jest wspomniane, że świat materialny jest jedynie małą częścią całego stworzenia i ocenia się, że jest to jakby 1/4 części całego stworzenia, po to, żebyśmy jakoś mogli mieć trochę pojęcie o tym. Now, most everybody takes this world as all in all. A teraz prawie każdy przyjmuje ten świat jako wszystko we wszystkim. And therefore, we see that people are becoming more and more worldly minded because they think this is all there is, this world. I widzimy, że ludzie coraz bardziej nastawieni są jedynie wobec, żeby żyć w tym świecie, ponieważ uważają, że to jest wszystko we wszystkim. So the preacher's job is difficult because people can't think outside of the box, so to speak. I dlaczego zadanie nauczającego jest trudne, ponieważ ludzie nie są zdolni przeważnie myśleć poza swoimi okrywami. They think that this world is all in all, and so they're not interested in some other world. They think it's imagination. Myślę, że ten cały świat jest wszystkim we wszystkim i uważam, że to jest jakiś wymysł, ta filozofia. Report. Out of the total manifestation of the Sandini energy of the Lord, 1/4 is displayed in the material world, and 3/4 are displayed in the spiritual world. The Lord's energy is divided into 3 component parts, namely Sandini, Samvit, and Ladini. In other words, he is the full manifestation of existence, knowledge, and bliss.
In the material world, such a sense of existence, knowledge, and bliss is meagerly exhibited, and all living entities who are minute parts and parcels of the Lord are eligible to relish such consciousness of existence, knowledge, and bliss very minutely. In the liberated stage, whereas in the conditioned stage of material existence, they can hardly appreciate that what is factual, existential, and cognizable, and pure happiness of life. The liberated souls who exist in far greater numerical strength than those souls in the material world can factually experience the potency of the above-mentioned Sandini, Samvit, and Ladini, energies of the Lord, in the matter of deathlessness, fearlessness, and freedom from old age and disease. Znaczenie 1/4 wszystkich manifestacji Sandhini, energii Pana przejawionej w świecie materialnym. Pozostałe 3/4 tych manifestacji przejawionych w świecie duchowym. Energia Pana składa się z 3 części: Sandhini, Samvit i Hladini. Innymi słowy, Pan jest pełną manifestacją istnienia wiedzy i szczęścia. W świecie materialnym istnienie, wiedza i szczęście przejawiają się w formie bardzo ubogiej. W stanie wyzwolonym żywej istoty, maleńkie integralne cząstki Pana mogą cieszyć się tymi cechami jedynie w niewielkim stopniu. Natomiast w stanie uwarunkowanym egzystencji materialnej żywe istoty mają kłopoty nawet ze zrozumieniem tego, co jest rzeczywistym, istniejącym, świadomym i czystym szczęściem życia. Dusze wyzwolone, których jest o wiele więcej niż dusz przebywających w świecie materialnym, mogą rzeczywiście doświadczyć mocy wymienionych wcześniej Sandhini, Samvit i Hladini energii Pana, odnoszących się do wolności od śmierci, wolności od strachu oraz wolności od starości i chorób. But that's why when we talk about the world of knowledge, eternity, and bliss, people are not interested because they think it's just imagination, or that they think that this is the real world where we have to suffer. I gdy mówimy ludziom o świecie, gdzie jest wieczność, wiedza i szczęście, oni myślą, że to jest iluzja, ponieważ oni myślą, że istnieje jedynie taki świat, w którym cierpimy. So some philosophers like the Buddhists and the Mayavadis, they say, no, this material world doesn't really exist. It's just an imagination. Everything is zero. Niektórzy filozofowie, jak buddyści czy Mayavadi, mówią, że ten świat materialny tak naprawdę nie istnieje i mówią, że wszystko jest zerem. But Vaishnavas say no, but this is the reflection of the spiritual world. Ale Vaishnavowie mówią, że nie, że to jest odbicie świata duchowego. The material world we see has variety, which is, you can say, a attractive feature. Variety is the spice of life. Krishna Guru Maharaj was problem with connection. Can you repeat? Yeah, that the material world is full of variety, and because of that, we seem to find it enjoyable. Świat materialny jest pełen różnorodności i myślimy, że jest to pełne szczęścia. So all the worldly philosophers, they tell us how to be patient and tolerate the good, and tolerate the good and the bad, because then you can become happy in this world. Światowi filozofie starają się nam dać jakieś wskazówki, w jaki sposób tolerowanie bólu w tym świecie, cierpienia, jak być tutaj szczęśliwym. But we say no. We don't say, but Krishna says, no, there's dukkhalayam shashvatam. There's no happiness here. Ale my mówimy nie, tak naprawdę Krishna mówi nie, że ten świat jest dukkhalayam ashashvatam, że nie ma tutaj żadnego szczęścia. But we may say, no, you have a bad life or something, but I'm happy. Ale my mówimy nie, ty możesz mieć jakieś złe życie sam, ale ja jestem tu szczęśliwy. Therefore, we see practically that not many people take to Krishna consciousness because they think it's false. I dlatego widzimy praktycznie, że niewiele osób podejmuje świadomość Kryszny, ponieważ uważają to za coś fałszywego. Therefore, we need somebody like Srila Prabhupada to show us by his example that the spiritual world is real.
Dlatego potrzebujemy takich osób jak Śrila Prabhupada, które pokażą nam swoim przykładem, że ten świat jest prawdziwy, świat duchowy. And we can do that just by reading Prabhupada's books, because we can very easily see that these books are not written by an ordinary worldly person. I możemy to zrealizować, czytając książki Śrila Prabhupada, ponieważ widzimy, że te książki nie są napisane przez zwykłą światową osobę. That's my experience. The more I read Prabhupada's books, especially in this kind of forum where we have questions and we go back and forth, the more I see that these books are not written by a human being, an ordinary person. I możemy tego doświadczyć, że im więcej czytamy te książki, to jesteśmy tego coraz bardziej świadomi, że te książki nie są napisane przez zwykłą światową osobę. Because he's not writing from memory or something, he's writing from his direct experience. Ponieważ Śrila Prabhupada nie pisze z własnej pamięci, on pisze z własnego doświadczenia. Of course, he's heard the philosophy from his spiritual master, but by following the regulated principles, he's come to the point of experiencing the spiritual world. On oczywiście słyszał filozofię od swojego mistrza duchowego, ale także on właśnie mógł poprzez własne doświadczenie zobaczyć, że istnieje świat duchowy. So the more we surrender to Krishna and the spiritual master, the more we'll also have that direct experience of spiritual life. Im bardziej podporządkujemy się Krysznie i mistrzowi duchowemu, wtedy będziemy mieć coraz więcej doświadczenia życia duchowego. This is mentioned in Bhagavad Gita chapter 9, text 2. Jest to wspomniane w Bhagavad Gicie w rozdziale 9, tekście 2. That we get direct experience by realization. Że możemy mieć bezpośrednie doświadczenie poprzez realizację. In the material world, the planetary systems are arranged in 3 spheres called Triloka or Svarga, Martya, and Patala. And all of them constitute only 1/4 of the total Sandhini energy. Beyond that is the spiritual sky, where the Vaikuntha planets exist beyond the covering of 7 material strata. In none of the Trilokia planetary systems can one experience the status of immortality, full knowledge, and full bliss. The upper 3 planetary systems are called Sattvika planets because they provide facilities. I have to go to the door for 1 second. Somebody's coming. You want to translate? Okej. Malarz musi na chwilę podejść do drzwi. Systemy planetarne świata materialnego zestawione są w 3 sfery: Trilokę, Svarga, Martya i Patala. W sumie tworzą one jedynie 1/4 całej energii Sandhini. Świat duchowy wraz ze swoimi planetami Vaikuntha znajduje się poza tymi 3 sferami, poza 7-warstwową okrywą materii. Na żadnej z planet Triloki nie można doświadczyć stanu nieśmiertelności, pełnej wiedzy i pełnego szczęścia. Okay, so the 3 upper planetary systems are called Sattvika planets because they provide facility for a long duration of life and relative freedom from disease and old age, as well as a sense of fearlessness. The great sages and saints are promoted beyond the heavenly planets to Mahaloka, but that also is not the place of complete fearlessness, because at the end of 1 kalpa, the Mahaloka is annihilated and the inhabitants have to transport themselves to still higher planets. And even on these planets, no one is immune to death. They may be comparative extensions of life, expansion of knowledge, sense of full bliss, but factual deathlessness, fearlessness, and freedom from old age, disease, etc., are possible only beyond the material spheres of the coverings of the material sky. Such things are situated on the head, Adi Mudesu. 3 wyższe systemy planetarne nazywane są planetami Sattvika, ponieważ panujące na nich warunki umożliwiają długie życie oraz względną wolność od chorób, starości i strachu. Wielcy mędrcy i święci przynoszeni są na położoną ponad planetami niebieskimi Mahaloka. Planeta ta nie jest jednak miejscem całkowitej wolności od strachu, ponieważ w końcu kalp ulega ona unicestwieniu, a jej mieszkańcy zmuszeni są do przeniesienia się na planety jeszcze wyższe. Ale nawet tam nikt nie jest wolny od śmierci.
Można osiągnąć pewne przedłużenie życia, wzrost wiedzy i poczucie pełni szczęścia, ale prawdziwa nieśmiertelność i wolność od strachu, chorób itd. możliwa jest jedynie poza okrywami przestrzeni materialnej. Rzeczy te usytuowane są w miejscu głowy, adhai mudhasu. Okay, so any questions so far? Czy są jakieś pytania? Again, we're getting the knowledge from the authority, from the Śrimad Bhagavatam, and from Srila Prabhupada, from Guru, Shastra, and Sadhu, and we have to apply it in our life, and then we'll get the experience. I jeżeli tą wiedzę, którą otrzymamy od autorytetów, Śrila Prabhupada, Guru, Sadhu, Shastra, zastosujemy w naszym życiu, wtedy będziemy mieli bezpośrednie doświadczenie. But we should be patient in our practice and confident that these realizations will come to us. Musimy być cierpliwi w naszej praktyce i być przekonani o tym, że te realizacje się pojawią. Text 20. Padas trayo bahus chasan apragyanam cha ashranaha antas trilokyas triparo griha medo brihad vritaha. Translation: the spiritual world, which consists of 3/4 of the Lord's energy, is situated beyond this material world and is especially meant for those who will never be reborn. Others who are attached to family life and who do not strictly follow celibacy vows must live within the 3 material worlds. Tekst 20. Świat duchowy, który usytuowany jest poza światem materialnym, składa się z 3/4 energii Pana. Jest on przede wszystkim przeznaczony dla tych, którzy już nigdy nie narodzą się ponownie. Natomiast osoby przywiązane do życia rodzinnego i które ściśle nie przestrzegają ślubowanego celibatu, muszą żyć w obrębie 3 światów materialnych. Report. The climax of the system of Varnashram Dharma, or Sanatan Dharma, is clearly expressed here in this particular verse of Śrimad Bhagavatam. The highest benefit that can be awarded to a human being is to train him to be detached from sex life, particularly because it is only due to sex indulgence that the conditioned life of material existence continues birth after birth. Human civilization in which there is no control of sex life is a 4th-class civilization because in such an atmosphere, there is no liberation of the soul, encaged in the material body. Birth, death, and old age and disease are related to the material body, and they have nothing to do with the spirit soul. But as long as the bodily attachment for sensual enjoyment is encouraged, the individual spirit soul is forced to continue the repetition of birth and death on account of the material body, which is compared to garments subjected to the law of deterioration. Znaczenie. Ten szczególny werset Śrimad Bhagavatam wyraźnie określa szczytowy punkt systemu Varnashrama Dharmy lub też Sanatana Dharmy. Największą przysługą, jaką można wyświadczyć ludzkiej istocie, jest nauczenie jej bycia nieprzywiązanym do życia seksualnego, ponieważ seks jest jedyną przyczyną ciągłego kontynuowania uwarunkowanego życia materialnego. Cywilizacja ludzka, która nie stosuje kontroli życia seksualnego, jest 4. klasy, ponieważ atmosfera taka uniemożliwia wyzwolenie duszy zamkniętej w ciele materialnym. Narodziny, śmierć, starość i choroby związane są z ciałem materialnym nie mają nic wspólnego z duszą. Dopóki jednak pochwala się cielesne przywiązanie do przyjemności zmysłowych, dusza indywidualna zmuszona jest kontynuować swą wędrówkę przez ciągłe narodziny i śmierć. Wędrówka ta wywołana jest z posiadaniem materialnego ciała, które porównywane jest do ubrania podlegającego prawu stopniowego niszczenia. But this example is given in the Bhagavad Gita, just as like we change our garments, we change our body. Przykład jest podawany w Bhagavad Gicie, że podobnie jak zmieniamy swoje ubrania, tak samo zmieniamy swoje ciała. In order to award the highest benefit of human life, the Varnashram system trains the followers to adopt the vow of celibacy, beginning from the order of brahmachari. Brahmachari life is for students who are educated to follow strictly the vow of celibacy. Youngsters who have no taste for sex life can easily follow the vow of celibacy. And once fixed in the principles of such a life, one can very easily continue to the highest professional stage
attaining the kingdom of the three-fourths energy of the Lord. It is already explained that in the cosmos of three-fourths energy of the Lord, there is neither death nor fear, and one is full of the blissful life of happiness and knowledge. A householder attached to family life can easily give up such a life of sex indulgence if he has been trained in the principles of the life of a brahmachari. A householder is recommended to quit home at the end of 50 years and live a life in the forest. Then, being fully detached from family affection, he may accept the order of renunciation as a sannyasi, fully engaged in the service of the Lord. Any form of religious principles in which the followers are trained to pursue the vow of celibacy is good for the human being, because only those who are trained in that way can end the miserable life of material existence. The principles of nirvana, as recommended by Lord Buddha, are also meant for ending the miserable life of material existence. And this process, in the highest degree, is recommended here in Śrimad Bhagavatam with clear perception of ideal perfection, although basically there is no difference between the process of Buddhists, Sankharites, and Vaishnavas for the promotion to the highest status of perfection, namely freedom from birth and death, anxiety, and fearlessness. No one of these processes allows the followers to break the vow of celibacy. W celu obdarzenia swoich zwolenników najwyższym dobrem życia ludzkiego, system Varnashrama uczy celibatu od najwcześniejszych lat życia brahmacharya. Brahmacharya przeznaczona jest dla osób podejmujących edukację. Brahmachari ćwiczony jest w ścisłym przestrzeganiu ślubowanego celibatu. Dzieci, które nie poznały jeszcze smaku seksu, nie mają żadnych problemów z zachowaniem celibatu. Utrwalona świadomości zasada zachowania celibatu umożliwia im później szybkie osiągnięcie najwyższego stopnia doskonałości. Powrót do Królestwa 3/4 energii Pana. Jak zostało to już objaśnione wcześniej, w Królestwie 3/4 energii Pana nie ma ani śmierci, ani strachu, a istnienie pełne jest szczęścia i wiedzy. Dzięki otrzymanemu w młodości treningowi brahmachari, pan domu, przywiązany do życia rodzinnego, może z łatwością porzucić swoje skażone seksem życie. Człowiek, który założył rodzinę, powinien porzucić swój dom w chwili ukończenia 50 lat. Pancha Shodvam Vanam Vrajet i rozpocząć życie w lesie. Po całkowitym wyzwoleniu się z przywiązań rodzinnych może on następnie przyjąć wyrzeczony porządek życia sannyasy i w pełni zaangażować się w służenie Panu. Każda forma zasad religijnych przygotowujących swoich wyznawców do podjęcia ślubu celibatu jest dobra, ponieważ jedynie osoby, które mają takie przygotowanie, mogą zakończyć materialną egzystencję. Przeznaczeniem polecanych przez Pana Buddę zasad nirwany także jest zakończenie pełnego cierpienia życia materialnego. Śrimad Bhagavatam przedstawia tutaj najwyższą formę procesu wyzwolenia, ukazując jednocześnie idealną doskonałość. Chociaż zasadniczo nie ma różnic w podstawowych założeniach procesu wyzwolenia, ukazując jednocześnie idealną doskonałość. Chociaż zasadniczo nie ma różnic w podstawowych założeniach procesu buddystów, sankaritów i wajsznawów. W celu umożliwienia swoim wyznawcom osiągnięcia najwyższej doskonałości, wolności od narodzin, śmierci, strachu i niepokoju, żaden z tych procesów nie pozwala na złamanie ślubowanego celibatu. The householders and persons who have deliberately broken the vow of celibacy cannot enter into the kingdom of deathlessness. The pious householders, or the fallen yogis, or the fallen transcendentalists can be promoted to a higher planetary system within the material world, 1/4 of the energy of the Lord. But they will fail to enter into the kingdom of deathlessness. Abrad Ratas are those who have broken the vow of celibacy. The Vanaprastha, or those retired from family life, and the sannyasis, or the renounced persons, cannot break the vow of celibacy if they want success in the process. The brahmacharis, vanaprasthas, and sannyasis do not intend to take rebirth, nor are they meant for secretly indulging in sex life. Such a fall down by the spiritualists may be compensated by another chance for human life in a good family of learned Brahmins or rich merchants for another term of elevation. But the best thing is to attain the highest perfection of deathlessness as soon as the human form of life is attained. Otherwise, the whole policy of human life will prove to be a total failure. Lord Chaitanya was very strict in advising his followers in the matter of celibacy.
One of his personal attendants, Haridas, was severely punished by Lord Chaitanya because of his failure to observe the vow of celibacy. For a transcendentalist, therefore, who at all wants to be promoted to the kingdom beyond material miseries, it is worse than suicide to deliberately indulge in sex life, especially in the renounced order of life. Sex life in the renounced order of life is the most perverted form of religious life, and such a misguided person can only be saved if, by chance, he meets a pure devotee. Osoby żyjące w małżeństwie oraz wszyscy, którzy rozmyślnie złamali ślub celibatu, nie mogą wejść do Królestwa Nieśmiertelności. Pobożni ojcowie rodzin oraz upadli jogini i transcendentaliści mogą najwyżej osiągnąć wyższe systemy planetarne tego świata. Nie są oni w stanie wejść do krainy nieśmiertelności. Słowo abrihat vrata oznacza ci, którzy złamali ślub celibatu. Vanaprastowie, osoby, które porzuciły życie rodzinne, oraz sannyasini, osoby wyrzeczone, nie mogą złamać ślubu celibatu, jeśli pragną osiągnąć sukces w swoim procesie. Brahmacharini, vanaprastowie i sannyasini nie mają zamiaru narodzić się ponownie, a praja ani ich przeznaczeniem nie jest oddawanie się sprawom seksualnym pokryjomu. Upadły spirytualista może otrzymać następną szansę na czynienie postępu duchowego. Może on urodzić się w dobrej rodzinie uczonego bramina lub bogatego kupca. Najlepiej jest jednak osiągnąć najwyższą doskonałość nieśmiertelności, skoro tylko osiągnęliśmy ludzką formę. W przeciwnym razie życie ludzkie będzie jedynie totalną klęską. Pan Chaitanya był bardzo surowy w sprawach dotyczących celibatu swoich wyznawców. Chota Haridasa, jeden z osobistych towarzyszy pana Chaitani, został przez niego bardzo surowo ukarany właśnie za nieprzestrzeganie zasad celibatu. Dla transcendentalisty pragnącego osiągnąć królestwa duchowego, wolnego od cierpień materialnych, świadome oddawanie się seksowi jest rzeczą gorszą niż samobójstwo. Szczególnie jeśli transcendentalista taki znajduje się w wyrzeczonym porządku życia. Seks w wyrzeczonym porządku życia jest najbardziej wypaczoną formą życia religijnego. Osoba taka może zostać uratowana jedynie dzięki zetknięciu się z czystym bhaktą. So it's not enough just to meet the pure devotee. We have to become his follower, his disciple, and strictly follow. To nie wystarczy jedynie spotkać czystego wielbiciela, należy stać się jego uczniem i za nim ściśle podążać. And then he'll give us the strength that we can strictly follow. I on może dać nam siłę, byśmy byli w stanie ściśle podążać. Otherwise, it's very difficult to strictly follow in this world because sex life is so prominent. W innym wypadku bardzo trudno jest ściśle podążać w tym świecie, ponieważ życie seksualne jest wszechobecne. But by the mercy of Srila Prabhupada, we have this ISKCON society where we can associate with others who are also serious about going back to Godhead. Ale dzięki łasce Śrila Prabhupada mamy to towarzystwo ISKCON-u i możemy stać się poważni w drodze powrotu do domu do Boga. Text 21. Trivikrama Vishvan Sachanashane Ube Yada Vidya cha Rishas Tribhuyas Shayaha. By his energies, the all-pervading personality of Godhead is thus comprehensively the master in the activities of controlling and in devotional service. He is the ultimate master of both nescience and factual knowledge of all situations. Tekst 21. Wszechprzenikająca najwyższa osoba jest poprzez swoje energię Panem obejmującym czynności kontroli i służby oddania. Jest on ostatecznym Panem zarówno ignorancji, jak i rzeczywistej wiedzy o wszelkich sytuacjach. Report. The word Vishvan is significant in this verse. One who travels perfectly in every field of activity is called Purusha or Kshetragya. These two terms, Kshetragya and Purusha, are equally applicable to both the individual self and the Supreme Self, the Lord. In Bhagavad Gita 3.13, the matter is explained as follows. Kshetragyam chapimam vidhi sarva kshetresu bharata kshetragya yor jnanam yat taj jnanam matam mama. Kshetra means the place, and one who knows the place is called Kshetragya. The individual self knows about his limited field of activity, but the Supreme Self, the Lord, knows about the unlimited field of activities.
The individual soul knows about his own thinking, feeling, and willing activities, but the super soul, or Paramatma, the supreme controller, being present everywhere, knows everyone's thinking, feeling, and willing activities, and as such, the individual living entity is the minute master of his personal affairs, whereas the Supreme Personality of Godhead is the master of everyone's affairs, past, present, and future. Vedaham Samitaitai. Only the ignorant person does not know the difference between the Lord and the living entities. The living entity, as distinguished from incognizant matter, may be qualitatively equal to the Lord in cognizance, but the living entity can never be equal to the Lord in full knowledge of past, present, and future. Znaczenie. W wersecie tym bardzo ważne jest słowo Vishvam. Osoba, która czuje się doskonale w każdym rodzaju działania, określana jest słowem Purusha lub Kshetragya. Obydwa te terminy Kshetragya i Purusha odnoszą się zarówno do duszy indywidualnej, jak i do duszy najwyższej, Pana. W Bhagavad Gita 13.3 rzecz ta wyjaśniona jest w sposób następujący. Kshetragyam chapimam vidhi sarva kshetreshu bharata kshetra yorgyanam yattajgyanam mama. Kshetra znaczy miejsce. Osoba znająca to miejsce nazywana jest kshetragya. Dusza indywidualna posiada wiedzę o swoim ograniczonym polu działania, natomiast dusza najwyższa wiedzę o nieskończonym polu działania. Dusza indywidualna posiada wiedzę o swoim własnym myśleniu, czuciu i pragnieniu, natomiast wszechobecna dusza najwyższa, Paramatma, najwyższy kontroler, wiedzę o myśleniu, czuciu i pragnieniu wszystkich żywych istot. Dusza indywidualna jest więc znikomym panem swoich własnych spraw, a najwyższa osoba Boga panem spraw wszystkich żywych istot, panem przyszłości, teraźniejszości i przyszłości. Vedaham samatitani. Jedynie głupiec nie widzi różnicy między panem i żywymi istotami. Żywa istota, różniąc się tym od nieposiadającej świadomości materii, może być pod względem świadomości jakościowa to sama z panem. Jednakże nigdy nie jest ona równa panu pod względem pełni wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. So again, we have to get the mercy of Srila Prabhupada. He's everybody's guru, Shiksha Guru. So he's ready to give us mercy, but we have to beg for it. We have to want it. If we think we can be successful on our own, then how can Prabhupada help us? I wszyscy musimy otrzymać łaskę Śrila Prabhupada. On jest naszym Shiksha Guru i musimy tej łaski pragnąć, modlić się o nią. I jeżeli będziemy w taki sposób pragnąć tej łaski, to będziemy wtedy mogli ją osiągnąć. And because the living entity is partially cognizant, he is therefore sometimes forgetful of his own identity. Forgetfulness is specifically manifest in the field of the Ekapad Vibhuti of the Lord, or in the material world. But in this Tripad Vibhuti field of action, or in the spiritual world, there is no forgetfulness by the living entity, who are free from all kinds of contamination resulting from the forgetful state of existence. The material body is the symbol of gross and subtle forms of forgetfulness. Therefore, the whole atmosphere of the material world is called avidya, or nescience, whereas the whole atmosphere of the spiritual world is called vidya, or full of knowledge. There are different stages of avidya, and they are called dharma, artha, and moksha. The idea of moksha, or liberation, held by the monist in the matter of oneness of the living entity and the Lord, by ultimately merging in one, is also the last stage of materialism, or forgetfulness. Knowledge of the qualitative oneness of the self and the super self is partial knowledge, and ignorance also, because there is no knowledge of quantitative difference, as explained above. The individual self can never be equal to the Lord in cognizance. Otherwise, he could not be placed in the state of forgetfulness. So because there is a stage of forgetfulness of the individual selves, or the living entities, there is always a gulf of difference between the Lord and the living entity, as between the part and the whole. The part is never equal to the whole. So the conception of 100% equality of the living being with the Lord is also nescient. Posiadając jedynie częściową świadomość, żywa istota czasami
zapomina o swojej prawdziwej tożsamości. Zapomnienie to manifestuje się jedynie w świecie materialnym, w polu działania Ekapad Viputipana. W świecie duchowym, na polu działania Tripad Viputi, zapomnienie to nie występuje i żywe istoty są całkowicie wolne od zanieczyszczeń powstających w jego wyniku. Ciało materialne jest symbolem wulgarnej i subtelnej formy zapomnienia. Zatem cała atmosfera świata materialnego zwana jest avidią, czyli niewiedzą. Atmosfera świata duchowego określana jest natomiast jako vidya, czyli pełna wiedzy. Istnieją różne stadia widii i są nazywane dharmy, artha i moksha. Monistyczna koncepcja mokszy, wyzwolenia, zakłada, że żywa istota jest tożsama z Panem, a wyzwoleniem jest ostateczne wtopienie się w Pana. Koncepcja ta jest jednakże jedynie końcowym stadium materializmu, czyli zapomnienia. Wiedza o jakościowej jedności duszy indywidualnej i duszy najwyższej jest jednocześnie wiedzą i ignorancją, ponieważ brakuje w niej opisanej wcześniej wiedzy o różnicy ilościowej. Dusza indywidualna nigdy nie dorównuje Panu wiedzą, w przeciwnym razie nie mogłaby ona znaleźć się w stanie zapomnienia. Istnienie tego stanu zapomnienia dowodzi, że pomiędzy Panem a żywymi istotami zawsze istnieje wielka różnica, zupełnie tak jak pomiędzy całością i częścią całości. Część całości nigdy nie jest równa całości. Koncepcja stuprocentowej identycznej żywej istoty i Pana, identyczności żywej istoty i Pana jest więc również ignorancją. In the field of nescience, activities are directed towards lording it over the creation. In the material world, therefore, everyone is engaged in acquiring material opulence to lord it over the material nature or material world. Therefore, there is always clash and frustration, which are the symptoms of nescience. But in the field of knowledge, there is devotional service to the Lord, bhakti. Therefore, there is no chance of being contaminated by the influence of nescience or forgetfulness, avidya, in the liberated stage of devotional activities. The Lord is thus the proprietor of the fields both of nescience and cognition, and it remains the choice of the living entity to exist in either of the above regions. W świecie ignorancji czynności koncentrują się wokół uzyskiwania kontroli nad stworzeniem. Ludzie gromadzą dobra materialne w celu panowania nad światem materialnym i dlatego zawsze występują pomiędzy nimi konflikty i frustracje, będące symptomami niewiedzy. Świat wiedzy wypełniony jest natomiast służbą oddania Panu bhakti. Wytworzony stan działania w służbie oddania stanowi całkowite zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem się wpływami ignorancji, czyli zapomnieniem avidya. W ten oto sposób Najwyższy Pan jest władcą zarówno krainy ignorancji, jak i krainy wiedzy. Żywa istota posiada prawo wolnego wyboru życia z którejkolwiek z tych dwóch krain. Okay, what time is it? I can't find the time on my screen here. It's 8 minutes after 7 we have. 8 minutes after 7. So we could do one more verse, I guess. Yes. So 22, is it? Yes. Yasmaradam virad jagne bhutendriya punatmakam tadvayam atyagad vishvam gopir surya ivatapan. Translation: from that personality of Godhead, all the universal globes and the universal form with all material elements, qualities, and senses are generated. Yet he is aloof from such material manifestations, like the sun, which is separated from the rays and the heat. Tekst 22. Z tej właśnie osoby Boga emanują kule wszechświatów oraz zawierająca wszystkie materialne elementy, cechy i zmysły forma kosmiczna. Mimo to nie jest on związany z tymi materialnymi manifestacjami, podobnie jak słońce, które nie jest zależne od swego blasku i ciepła. Purport: the supreme truth has been ascertained in the previous verse as Purusha, or Purushatam, the supreme person. The absolute person is the Ishwara, or the supreme controller, by its different energies. Ekapad Vibhuti, manifestation of the material energy of the Lord, is just like one of the many mistresses of the Lord, by whom the Lord is not so much attracted, as indicated in the language of the Gita, Binam Prakriti. But the region of the Tripad Vibhuti, being a pure spiritual manifestation of the energy of the Lord, is, so to speak, more attractive to him. The Lord, therefore, generates the material manifestation by impregnating the material energy
and then within the manifestation, he expands himself as a gigantic form of the Vishvarupa. The Vishvarupa, as it was shown to Arjuna, is not the original form of the Lord. The original form of the Lord is a transcendental form of Purushottam, or Krishna himself. It is very nicely explained herein that he expands himself just like the sun. The sun expands itself by the terrible heat and rays, yet the sun is always aloof from such rays and heat. The impersonalists take into consideration the rays of the Lord without any information of the tangible, transcendental, eternal form of the Lord, known as Krishna. Therefore, Krishna is the supreme personal form with two hands and flute, and is bewildering to the impersonalists who can accommodate only the gigantic Vishvarupa of the Lord. They should know that the rays of the sun are secondary to the sun, and similarly, the impersonal gigantic form of the Lord is also secondary to the personal form of Purushottam. Brahma Samhita 537 confirms this as follows. Ananda Chinmaya Dasya Bhagavat Chinma. Wait a minute. Oh, what's the tune? Ananda Chinmaya Rasa Pratibha I got it, okay. Vivitas. Ananda Chinmaya Rasa Pratibha Vivitas Tribirya Eva Nijarupataya Kalabir Goloka Eva Nivisat Akalit Mabuto Govinda Mari Purusham Tamahan Vajami. Quote, the Supreme Personality of Godhead, Govinda, the one who enlivens the senses of everyone by his personal bodily rays, resides in the transcendental abode called Goloka, yet he is present everywhere, in every nook and corner of his creation, by expansions of happy spiritual rays, equal in power to his personal potency of bliss. End of quote. He is therefore simultaneously personal and impersonal by his inconceivable potency, or he is the one without a second, displaying complete unity in a diversity of material and spiritual manifestations. He is separate from everything, and still nothing is different from him. Znaczenie. Poprzedni werset stwierdza, że najwyższą prawdą jest Purusza albo Purushottama, najwyższa osoba. Dzięki swoim mocom ta absolutna osoba jest Ishwarą, czyli najwyższym kontrolerem. Manifestacja Ekapadvi Phuti, materialnej energii Pana, przypomina jedną z jego wielu służących, do której zresztą, jak wskazuje na to język Giti, Pinna Prakriti, nie czuje on specjalnego pociągu. Będąc czysto duchową manifestacją energii Pana, region Tripadvi Phuti jest dla niego, można by powiedzieć, bardziej atrakcyjny. Najwyższy Pan stwarza materialne manifestacje poprzez zapodnienie energii materialnej, a następnie przejawia się wewnątrz światu w swej gigantycznej Vishvarupie. Vishvarupa ukazana w Arjunie nie jest oryginalną formą Pana. Oryginalną formą Pana jest transcendentalna forma Purushottamy samego Kryszny. Werset ten wyjaśnia, że Pan rozprzestrzenia się zupełnie jak słońce. Słońce rozprzestrzenia się dzięki swemu straszliwemu ciepłu i światłu, ale jednocześnie jest ono zawsze różne od swoich emanacji. I personalista bierze pod uwagę jedynie blask Pana, nie ma on żadnej wiedzy o rzeczywistej, transcendentalnej, wiecznej formie Pana znanej jako Kryszna. Kryszna w swojej najwyższej formie osobowej z dwoma ramionami i fletem jest z najpersonalistów, którzy potrafią jedynie pojąć gigantyczną formę Vishvarupa Pana, czymś zupełnie dezorientującym. Impersonaliści powinni zrozumieć, że tak jak blask słońca jest rzeczą drugorzędną w stosunku do samego słońca, podobnie gigantyczna, osobowa forma Pana jest rzeczą drugorzędną w stosunku do jego osobowej formy, Purushottamy. Brahma Samhita 5.7 potwierdza to w następujący sposób. Ananda Chinmaya Rasa Pratibha Vitabhista Birya Vanijarupa Taya Kalabhi Goloka Eva Nivasatya Kiratma Bhuto Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. Cytat. Najwyższa osoba Boga Govinda ożywia blaskiem swego ciała zmysły wszystkich żywych istot. Mieszka w swojej transcendentalnej siedzibie nazywanej Goloką, a mimo to obecny jest w każdym zakątku swego stworzenia dzięki emanowaniu pełnych szczęścia promieni duchowych, mających moc równą jego własnej potencji szczęścia. Koniec cytatu. Najwyższy Pan poprzez swoją niepojętą moc jest więc jednocześnie osobowy i bezosobowy. Innymi słowy, jest on istotą jedyną w swoim rodzaju, istotą ukazującą całkowitą jedność w różnorodności manifestacji duchowych i materialnych. Jest on oddzielony od wszystkiego, a mimo to nie ma nic, co byłoby różne od niego. Okay, any questions? Są jakieś pytania?
Yes, Guru Maharaj, Hare Krishna. I have a couple of questions. And first question is from the Instagram, from Mataji Maria. Mataji Maria asks, how the development of our soul in the spiritual life look like from the lower planet to the Goloka Vrindavana. Pytanie jest, jak ma miejsce rozwój naszej duszy, licząc od niższych planet do świata duchowego. Well, that depends. If we meet a pure devotee and we accept him and we follow him strictly, then we can go from the lowest planet to the Goloka Vrindavan, even in one life. To zależy, ponieważ jeżeli spotkamy czystego wielbiciela i będziemy za nim podążać, to możemy już z niższych planet od razu udać się do świata duchowego. So that depends on our good fortune to meet such a person like Srila Prabhupada and to strictly follow. I to zależy od naszego szczęścia, żeby spotkać tak wzniosłą osobę jak Srila Prabhupada i żeby za nim ściśle podążać. But we see practically so many Prabhupada's disciples, they couldn't strictly follow, especially they fell victim to illicit sex. Widzieliśmy w praktyce, że tak wielu uczniów Srila Prabhupada nie było w stanie ściśle podążać i upadli, także byli ofiarami nielegalnego seksu. Therefore, they have to remain for some time in the material world until they get fully purified. I dlatego muszą pozostać przez jakiś czas w świecie materialnym, dopóki całkowicie się nie oczyszczą. But because they met the pure devotee and they did some service, so they'll get a chance again. Ale dzięki temu, że spotkali czystego wielbiciela i zrobili jakąś służbę, to będą mieli następną szansę. Does that answer the question? Adi Shakti, that's okay? For me, yes. I don't know about Mataji. Thank you, Guru Maharaj. Czy ja mogę jeszcze dopełnić to pytanie, bo ja miałam na uwadze, czy w ogóle na planetach duchowych właśnie, bo są różne planety duchowe, tak? I na duchowych planetach, jak się odbywa właśnie ten rozwój, na przykład jeśli to jest niższa planeta niż Goloka Vrindavana, to czy może żywa istota właśnie przez rozwój duchowy jakoś pójść wyżej z tej jakby niższej planety już duchowej do wyższej Goloki Vrindavana? Czy jest taka możliwość właśnie, takie pytanie? No, chciałam właśnie takie zmysły tam położyć. Dziękuję. The question is also regarding spiritual planets. If the soul is in the lower spiritual planets, like for example Vaikuntha planets, can it go higher to the Goloka Vrindavana from these planets also, develop from there? But generally, one is in the Vaikuntha planet because that's his rasa. He likes that position. Just like the example of given of Murari Gupta was associate of Lord Chaitanya, but he was a Ram Bhakta. So the associates of Lord Chaitanya tried to convince him he should become a Krishna Bhakta. Przeważnie osoby znajdujące się na Vaikuntach, one tam chcą być, ponieważ mają smak do poszczególnej rasy z Panem na tych planetach. Tak jak jest przykład Murari Gupty, który był towarzyszem Pana Chaitani i niektórzy wielbiciele chcieli go, i on był wielbicielem Pana Ramy, a niektórzy wielbiciele chcieli go przekonać, żeby został Bhaktą Pana Kryszny. You can read the one book about that is by Sanat Swami. What's it called? How he's moving from one position to the next. What's the name of that book? Czy ktoś zna tytuł książki Sanatanego Swamiego na ten temat, która mówi, w jaki sposób dusza przemieszcza się z jednej pozycji na następną? Brihad Bhagavatamrita. Thank you, Balaram. Brihad Bhagavatamrita. So if we read that book there, we'll see that the devotee, he didn't stop because even in Vaikuntha, he wasn't satisfied. He had a rasa with Krishna as a cowherd boy.
So he continued until he reached that point. So, but many devotees like Murari Gupta, he didn't want to, he wanted to remain in the planet of Lord Ramachandra because that was his rasa. He was like Hanuman. I tam jest historia jednego bhakty, który był na Vaikuntach, ale miał rasę z Kryszną jako chłopiec pasterz i nie zatrzymał się na tych latach Vaikuntach. On chciał dojść do Goloki Vrindawana, ale inni wielbiciele, na przykład jak Murari Gupta, on miał rasę z panem Ramachandrą i chciał pozostać na tej planecie pana Ramachandry na Vaikuntach. So those majority of souls who are in Vaikuntha, this is their rasa with the Lord. They like to see the Lord with some awe and reverence. They don't want to just accept that he's like the coward boys. They think Krishna is just one of them. I większość osób, które znajdują się na Vaikuntach, one chcą tam być, mają tą rasę z panem szacunku i uwielbienia. I one nie widzą siebie jako chłopiec pasterz, żeby mieć tą rasę na Goloce z panem Kryszną. Okay, any other questions? Są jeszcze jakieś pytania? Yes, Guru Maharaj, there is a second question, and from one of the Prabhu. How is it possible to get to the spiritual world? I pytanie jest, jak możliwe jest dostać się do świata duchowego. Well, that's what we've been reading it's about. I mean, you get to the spiritual world, the first thing is you have to have the good fortune to meet the pure devotee. I to właśnie czytaliśmy, że żeby dostać się do świata duchowego, przede wszystkim trzeba mieć to szczęście, żeby otrzymać łaskę czystego wielbiciela. Otherwise, you'll think it's hopeless W innym wypadku nie ma nadziei, because you won't find anybody in the material world who even serious about entering to the spiritual world. ponieważ nie znajdziemy w świecie materialnym nikogo, kto nawet jest poważny do tego, żeby dostać się do świata duchowego. And what to speak of being free from sinful life? A co tu mówić o tym, by być wolnym od życia grzesznego? They're thinking of sex life up to the point of death. Oni myślą o życiu seksualnym nawet do momentu śmierci. So therefore they have to remain in the material world. Dlatego muszą pozostać w świecie materialnym. But if by good fortune we meet the pure devotee, we see that he's completely free from mundane sex life, and he's encouraging us, you can be like me. Ale jeżeli spotkamy czystego wielbiciela, zobaczymy, że on jest wolny od życia seksualnego i będzie nas zachęcał, że możemy stać się tacy jak on. Then we can also, by following in his footsteps, by pleasing him, he'll give us a mercy that we can also become pure devotees. I my także dzięki podążaniu w jego ślady możemy otrzymać jego łaskę i stać się czystym wielbicielem. But we can't imitate. We have to follow in the footsteps. Ale nie możemy imitować, musimy podążać w ślady. Okay, any other questions? Jeszcze jakieś pytania? Вопросы преданных. Харе Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста, преданные. У меня есть вопрос. Я хотела бы спросить у Махараджи, мои поклоны Махарадж, почему Господь-чайтанья так поступил, какой пример он хотел подать нам, когда он изгнал Харидаса из своей, как бы от себя, из своей компании? Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. I would like to ask about Chaitanya Mahaprabhu when he punished Haridas and kicked him out from the group, from his company. Yeah. Pytanie jest odnośnie Chota Haridasa, jak pan Chaitanya go wyrzucił ze swojego towarzystwa. What do you want to ask? Why he did so? Dlaczego tak Because zrobił pan Chaitanya? Because in the name of following Chaitanya Mahaprabhu, because his method is love. So it's easy to make not make a distinction between lust and love. And so he wanted to make it very clear that lust has nothing to do with love. Ponieważ metodą pana Chaitani jest działanie z miłości, a Chota Haridas nie widział różnicy między miłością a pożądaniem i dlatego pan Chaitanya tak postąpił z nim.
And it's a fact. In the history, many followers of Chaitanya Mahaprabhu have perverted the teachings, and therefore Bhaktivinoda Thakur took it on himself to reform those who were using Lord Chaitanya for sense gratification. I zdarzało się w historii, że zwolennicy, tak zwani zwolennicy pana Chaitanya, oni zniekształcili te nauki i Bhaktivinoda Thakur później postanowił, żeby zreformować, poprawić te nauki. So it's a good lesson for all of us that we have to be strict about no illicit sex. I to jest dobra nauczka dla nas wszystkich, żeby być ścisłym odnośnie tego, by się nie angażować w nielegalny seks. That's okay? To jest w porządku? Where is that lady? Харе Кришна, спасибо, Махарадж. Thank you, Maharaj. Anyone else? Guru Ktoś jeszcze? Maharaj, my obeisance, I have a question. Yeah. You told that we have problems that a lot of people don't understand our philosophical point, and they wouldn't change their mind and enjoy to Hare Krishna movement. How we could change their mind and make I got the change their question. mind. Okay. Ja mogę to jakby wytłumaczyć po polsku. Okay. Jak Guru Maharaj mówił, że możemy, że jakby większość ludzi nie chce podążać za świadomością Kryszny, bo nie przyjmują naszej filozofii, jak możemy zrobić tak, żeby oni zmienili po prostu swój umysł i podążali świadomości Kryszny. Jeszcze po rosyjsku mogę powiedzieć. Mnoho людей не хотят принимать сознание Кришны. Да? Окей, хорошо. Thank you. Okay, so the answer to the question is when, just like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, when he was leaving the planet, he was surrounded with his disciples, and he told them, don't be discouraged that more people don't take to Krishna consciousness, because Krishna consciousness, to attain Krishna consciousness, you have to be very fortunate. I odpowiedź na to pytanie jest sytuacja, gdzie Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur był otoczony przez swoich zwolenników i powiedział, żeby nie byli zniechęceni tym, że większość osób nie podejmuje świadomości Kryszny, ponieważ by przyjąć świadomość Kryszny, potrzeba do tego dużo szczęścia. Just the point that we read today. How many people are going to be serious about being purely celibate? Tak jak punkt, który dzisiaj powiemy, mówiliśmy o tym, jak wiele osób jest poważnych odnośnie tego, by podjąć celibat. As soon as they hear this is our goal, we want to make everybody celibate, they'll say, you're crazy, I don't want nothing to do with you. Tylko powiemy, że to jest naszym celem, że chcemy stworzyć, każdy osiągnął celibat, to oni powiedzą, ty jesteś szalony, nie chcę z tobą mieć nic wspólnego. Even the so-called wise men, the psychiatrists, they all say, oh, no, we should have sex life, very healthy for you. You should never give up sex life. I także tak zwane uczone osoby, psychologowie czy tak dalej, oni mówią, nie, to jest dla ciebie bardzo dobre, żeby mieć zdrowe życie seksualne, to jest dla twojego zdrowia. But we don't agree. Ale my się nie zgadzamy z tym. So that's their choice. We can't force anyone. I to jest ich wybór, nie możemy nikogo zmusić. So the best way is by example. Acharya means one who teaches by example. Najlepiej uczyć przykładem. Acharya oznacza osobę, która naucza przykładem. The Prabhupada was like a child. He was very simple and pure and innocent. And we wanted to be like him. That means we want to also give up sex life. Prabhupada miał mentalność jak dziecko i chcieliśmy być tak jak on, wolni od życia seksualnego. But without his help and without help of Krishna, we can't do it.
Ale bez Jego pomocy i bez pomocy Kryszny nie mogliśmy tego osiągnąć. Therefore, when we chant Hare Krishna, we have to pray, please Krishna, save me from this world of duality. Duality means male and female. I dlatego my powinniśmy modlić się do Kryszny. Proszę, Kryszna, uwolnij mnie od tego świata dualizmu, a ta dualizm oznacza mężczyznę i kobietę. So Prabhupada was above that duality. Prabhupada był ponad tym dualizmem. He told the reporter who was envious of him, he said, the difference between you and me, in a room full of beautiful women, naked women, I won't be disturbed. I on mówił do dziennikarza, że różnica między tobą a mną jest taka, że w pokoju pełnych nagich kobiet ja nie będę zaniepokojony, a ty będziesz. But no man can do that unless he has the higher, unless he's already advanced. Ale żaden mężczyzna nie może tego osiągnąć, dopóki nie jest zaawansowany. Okay, we're going to stop now because we want to chant some japa. What time is it? It's 7:31. Oh, it's already past time. No japa, I mean. Okay, we can chant one round. Będziemy jedną rundę intonować. Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Pojedźmy na, nie będziesz wychodził. Jezu.
Leave now. We'll see you tomorrow. Jego Świętobliwość Trivikrama Maharaj ki. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za Dziękujemy tłumaczenie bardzo. również. Hare Krishna. Za tłumaczenie.